Yes, good evening, students. Welcome to Takshara Academy. So, in today's class, let us go with the carboxylic acids competitive questions. So, first we'll start with the level 1 questions. So, carboxylic acids ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So, the first question we have, the acid present in red ants is. So red ants ಅಲ್ಲಿ present ಇರುವಂತ ಆಸಿಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ they ask the question. See ನಮಗೆ we have an options. So ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the first option is formic acid ಅಂತ ಇದೆ. Okay, so the first option is what? Formic acid. And the second option is what? Benzoic acid. Okay, benzoic acid ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And the third option is acetic acid. Acetic acid. Okay, so ಈಗ and fourth option we have 2 hydroxy propanoic acid ಅಂತ ನಮಗೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಸಿಡ್ ರೆಡ್ ಆಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್. ಸಿ ಲೋಯರ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ವೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ or formical. Okay, formous or formical. Formous or formical means, ಫಾರ್ಮಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಡ್ ಆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ಮಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ರೆಡ್ ಆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ರೆಡ್ ಆಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬೆನ್ಸೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ COH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಮ್ಗೆ ಅಸಿಟಮ್, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸಿಟಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿನೇಗರ್. It is nothing but what? Vinegar ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And next one 2 hydroxy propanoic acid. So that is 1, 2, 3 oic acid. Okay, so 2 hydroxy means like that we have. So this is CH and here CH3. So this is 2 hydroxy propanoic acid. So in this formic acid ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ so we call it as what? Like option 1 is the right answer ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So option 1 is the correct answer. Okay, so next we'll move on to the next second question. So S-chlorobutyric acid is named, S-chlorobutyric acid is named in IUPAC as. So IUPAC, what is the IUPAC name of S-chlorobutyric acid ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. See first let us write the structure of S-chlorobutyric acid. So ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 1, 2, 3, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಲೋರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ okay, so this COOH is attached to this first carbon and this is second carbon and this is third carbon, and including the COOH we are going to name that as what? Butyric acid anta heltivi. Second position alli chlorine group attach agide. Okay, so 2 chloro, then remaining all the valencies of the carbon atom will satisfied with the hydrogen atom, so that CH3, CH, then CHCO, sorry, CHCOOH. CH, so we call it as what? So CH, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CHCOOH ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, CH3, CH, Cl, CH, CH2, COOH. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು CH3, CH, Cl, CH2, COOH. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 chloro butyric acid. 2 chlorobutyric acid. ಸೊ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ we have answer
for this question, so that we can choose answer 2 is the right answer. Okay, 2-chlorobutyric acid is also called as what? S-chlorobutyric acid anta heltivi. S-chlorobutyric acid. Okay, next question. A compound of general formula CnH2nO2 CnH2nO2 could be ಅಂತ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ an acid, a diketone, an ether, an aldehyde ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CnH2nO2 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ RCOOH ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಡೈ ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೈ ಕೀಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ RC double bond O and C double bond O R ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, R' ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈ ಕೀಟೋನ್. ಅಂಡ್ ಈಥರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಥರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? RCOOR'. ಸೊ ಈಥರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? RCHO ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ CnH2n ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ O2 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, 1 2 ಇದೆ. ಅಂಡ್ CN ಕಾರ್ಬನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CnH2nO2 ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ n is equals to ನಾವು 1 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get CH2O2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. CH2O2. ಓಕೆ, CH2O2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ HC double bond O OH ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್. Which is nothing but what? Formic acid. So it is the first member of the carboxylic acid. It is the first member of the carboxylic acid called as formic acid anta heltevi. So that the option 1 enide we can choose option 1 is the correct answer for this. Okay, an acid is the which is having the general formula CnH2nO2 we can say. Okay, so next in our next question ಹೋಗೋಣ. So CH3Cl in the presence of KCN it is going to give the product A. Okay na? So CH3ClO in the presence of KCN A product na kotre. Okay, so if it give A product, so what will be the product? Okay, so and next we have so we need to write the ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ when methyl chloride is treated with KCN ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು let us write the product. And also and there next we have when A, so ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ when A undergoes the hydrolysis H3O+, when A undergoes what? Hydrolysis, again what is that B product ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Final product in this reaction B is, so first they have given CH3COO2H5, so it is an ester. Then acetic acid ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, formic acid ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ amide product, amide option ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, so ಈಗ when CH3Cl undergoes the reaction with KCN, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ Cl CN ಅನ್ನ replace ಮಾಡುತ್ತೆ, so that we will get CH3CN plus KCl remove ಆಗುತ್ತೆ. So now the A product
ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಿಥೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ವೆನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಸೈನೈಡ್ CH3CN, okay, CH3CN, when it undergoes the protonation. Okay, so when CH3CN undergoes what? Protonation, ಅಂದ್ರೆ H plus OH minus ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಬಂದು ಎನ್ ಹತ್ರ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, OH ಮೈನಸ್ ಬಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಹತ್ರ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೈಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ CN ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೋ ಲೈಕ್ H plus in water, H plus will combine with the carbon and OH minus will attach to the nitrogen, so that we will get CH3C. Okay, CH3COH. Okay, double bond NH will form, double bond NH. Okay, na? So then matte again it undergoes the reaction. So we will get for the product is CH3 C double bond O NH2. Okay na? So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಟಾಟೋಮೆರಿಸಮ್ ಆಯಿತು. ದಸ್ H ಏನಾಯಿತು, ಅಲ್ಲೇ ವಿತಿನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಯಿತು, ದ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ನಮಗೆ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಅಮೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಅಸಿಟಮೈಡ್. ಓಕೆ, ಅಮೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಈ ಅಮೈಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಸೊ ನಮಗೇನಾಯಿತು ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ OH ಮೈನಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ OH ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ H NH2 ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ CH3COOH ಪ್ಲಸ್ NH3 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, CH3COOH ಪ್ಲಸ್ NH3 is going to form. So the product is called as acetic acid formation ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ I do repeat. So when methyl cyanide undergoes the protonation like H3O plus, okay, so H3 protonation, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ CH3COH ವಾಟರ್ H3O ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ H plus ಮತ್ತೆ OH minus ಅಯಾನು ಒಂದು OH will attach to the carbon because OH minus is an nucleophile and it will attach to the electron deficient atom, that is carbon atom, and hydrogen will shift to nitrogen. Okay, so then ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ interchanging of the atoms within the molecule will takes place, is called as tautomerism. So ಅಲ್ಲಿ interchange ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು we will get what CH3 C double bond O, then double bond NH2 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ NH3 ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು the whatever the product obtained is now, so that is there in option 2 allide. So that is now we can consider as what B is the acetic acid. Okay, so B is equals to acetic acid. We will get B is nothing but what, acetic acid. Okay, so then after this, let us move on to the next question, fifth one. So that is, first I will complete this reaction. So CH3OH andre eno, methanol. When methanol undergoes the reaction in the presence of X, in the presence of what, X, and rhodium catalyst, and also in the presence of some amount of heat. So ನಮಗೆ ಮೆಥನಾಲು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. in this reaction X is what? ಸೊ ಈಗ in place of X ನಾವು ಯಾವ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we are getting acetic acid ಅಂತ. So when CH3COOH, okay, CH3COOH is treated with a carbonyl CO, and also in the presence of X is cobalt. Okay, so X is what, cobalt ಅಥವಾ rhodium. RH ಅಂದ್ರೆ ಏನು, rhodium. in presence of some heat means ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ CH3COOH ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ CH3 sorry reactant molecule is CH3COH.
CH3OH ಏನಾಗುತ್ತೆ, addition of the CO will takes place and we will get CH3COOH. Okay, so ಇದು methanol, that is alcohol, will be converting into what? Carboxylic acid. Okay, so that is acetic acid agi convert agutte. So the major reagents what? CO. So CO, and also in the presence of cobalt, catalyst or rhodium, and in the presence of high pressure, so that we can choose option 2 is the right answer. Okay, so now CO na use madidre carbonyl or sorry not carbonyl, carbon monoxide na use madkondre we will get what? Carbonyl group na add madidre we will get the product, we will get our expected product which is there in the reaction. Okay, so next we'll move on to the next question. In vinegar, the concentration of acetic acid is nearly. So vinegar alli acetic acid concentration approximate ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 6 to 10% of acetic acid ಇರುತ್ತೆ. Okay, so in vinegar 6 to 10% of acetic acid ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. So usually acetic acid is extracted from acetum ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So acetum is nothing but what? Vinegar. So ಈ vinegar ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ acetic acid ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 6 to 10% ಅಷ್ಟು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಥನಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಎಥನಾಲ್. And second one is acetic acid. And third one is acetone. What? Acetone. And fourth one is HCOOCH3 ಅಂತ ಇದೆ. So this is a kind of ether ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. And ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ okay, so ether, methoxy acetate we can say. Okay, so now ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್, alkyl halides or alcohols. So acetic acid will be having what? Higher boiling point than that of the alkyl halides, alkanes, alcohols. Okay, so ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ because nearly same molecular mass due to more strong hydrogen bonds. Between acetic acid molecules. So as if we compare the boiling point of the molecules, see ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಕೀಟೋನ್ ಮತ್ತೆ ಈಥರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಸೊ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ acidic acid molecules. So that we can give option 2 is the right answer. Okay, so option 2 is the right answer. Okay, next we have the product formed when PCl5 reacts with the acetic acid are. So PCl5
ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ದರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವೆನ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ PCl5, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ PCl5 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು POCl3 plus HCl is going to form. POCl3 plus HCl ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ is treated with what? Phosphorus pentachloride, and ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆರ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, and POCl3 and HCl is going to form. So the option 4 ಏನಿದೆ, so that is the correct answer, because which is having the options such as CH3COCl, POCl3 and HCl, so that we can choose option 4 is the right answer.